Hey to everyone. Today we're welcoming all our people watching our street culture series called The Power of Skate to the second session of our super interview with street culture activists, with skater, with people in the culture. And today I have five amazing people. So we have like four guests and me moderating, talking about street culture and skateboarding, uh, that making a great impact today through the all street culture movements. And today we have like amazing speakers. Starting might be with you, Renee, uh, amazing person, basically born in the United States, also dealing a little bit with skateboarding, but mostly with the street culture in general, doing a lot around hip hop movement, ahead of Hip Hop Labs Foundation, a great NGO making projects internationally involving a lot of specialists, hip hoppers, like active people all around the globe and making wonderful projects. So I'm presenting Renee John Sandy. So I'm passing microphone to you, man, and maybe just a brief 2 words about Two words yourself. about yourself. Sure. Thank you, Sergey. And it's a pleasure to be a part of this panel with some amazing people and to be able to represent the hip hop culture. And yeah, my name is Renee John Sandy. I am the co founder and executive director of the Hip Hop Loves Foundation. And we've been around for 14 years and we educate and empower youth globally, creating workshops based off the pillars of hip hop, sports, and arts. And we use technology as a platform to connect youth globally. And, when we've worked in 4 different continents. I'm currently in Brazil right now. We're doing a lot of work there right now. So, we're happy to be able to be making an impact with the youth in our global community. I was blessed and thankful to be able to even come to Russia in 2018 and in 2019 to do some work with Sergey and Babish. So, and to be able to see the impact of what the work that they do and just seeing the impact of what street culture and hip hop culture has been to all around the world. So, truly thankful. Yeah, appreciate Renee. So yeah, I'm passing microphone to Savelli. Yeah, amazing guy that we chanced to meet last live session, because our project is not done only virtually. We have also our physical part. We're going from city to city, making workshops, making skate events, and one of the events being held in the Izhevsk city. And there we've met Savelli, amazing skater of the younger generation, but doing a lot of old school skateboarding with his own style, with his own vision. Very interesting interview. We talked with him. So, Савелий, передаем микрофон тебе. Так, о чем рассказать? Про себя пару слов. Ну, в скейтбординг я пришел после большого спорта, плавания. I came to skateboarding after sport, after swimming. Начал кататься, откатал уже 4 года. Сейчас начинается 5-й год моего катания, моего олдскула. I have been riding for 5 years. Мне очень нравятся олдскул трюки по сравнению с обычным скейтбордингом, и я собираюсь дальше продолжать и сподвигать людей, потому что... Переведи сейчас. I like the old school tricks a lot in comparison to other skateboard stuff, and I would like to continue inspiring people all around me. Я собираюсь вдохновлять своими трюками людей, чтобы им больше хотелось кататься. Даже вот не олдскул скейтбординг, а обычные трюки. I want to inspire people around me with all the tricks I do of skateboard so that people get their inspiration. Ну, вроде все. Больше ничего не могу сказать. That's about that. See you in the conversation. Yeah, thank you so much. Спасибо, Савелий. So I'm going to our next speaker, Serge Krainov.
and from Sosnowy Bor that we chanced to go just a few days ago. I just came back from St. Petersburg. It was an amazing trip where I chanced also to get a little bit hurt, but it was amazing experience. And yeah, I'm full of emotions of the events we've been in. So I'm passing microphone to you. Привет, друзья. Hi, everybody. Невероятно рад вообще попасть в такую движуху, вот с вами познакомиться, пообщаться. Международный проект, очень круто. I'm really happy to be a part of this movement, to be a part of this international big event, and to get to know all of you. Really, really happy and thankful. Меня зовут Крайнов Сергей, мне 32 года, я на доске уже катаюсь 20 лет. То есть с 13 лет я встал на скейтборд и до сих пор не могу с ним никак расстаться. My name is Krainov Sergey. I'm 32 years old. I started skateboarding when I was 13, and I'm already riding more than 20 years. Помимо катания на доске и тех эмоций, которые каждый из нас, и вы об этом понимаете, испытывает, скейтбординга, со временем я еще нашел в этом деле какую-то возможность передать эти эмоции и дать возможность людям другим испытать эти ощущения на себе с помощью различных других инструментов, скажем так. Besides just riding myself and getting the emotions from the ride, during some time, after a while, I also came to a conclusion that one of the important parts for me is also pass those emotions to the other people around. Одни из таких инструментов – это общественная деятельность, которой я уже занимаюсь 4 года. У нас есть своя организация Home on Wheels, Федерация скейтбординга, и с помощью нее мы доносим до исполнительной власти, людей, которые заинтересованы в развитии нашей страны, те мысли о том, что скейтбординг необходимо развивать, необходимо привлекать очень много людей туда. И, собственно, у нас все закрутилось и получается. One of the things I do, it's activism and interesting work with organizations. We represent organization Home on Wheels and also Skate Federation, and we try to convey the message that skateboarding has a lot to offer to youth and general public, and we also talk to authorities to express that idea and message and get some support. Oh yeah. Ну, я думаю, что вкратце этого достаточно. So that's about that, yes. Yeah, спасибо. Thank you so much. So, and finally, I want to present Bobish, helping us with interpreting. But basically, he's also our main man working also with some social aspects of street culture that we used to work like since 2010, I guess, quite a long time. We've been making a number of great projects together. So I'm just passing the microphone to you too. So I think you can speak in Russian, and I will be like interpreting. Okay, yes, we're having a lot of fun with translation today. Yes, okay, then I speak Russian. Всем привет, тоже рад быть частью проекта. И сегодня я представлю одну из сторон своей деятельности. Я в последние, не знаю, лет 10-15 очень увлечен хип-хоп архивами, архивированием районной истории. So hi to everyone. I'm really glad to be a part of this project. And one more thing, I'm just, for the recent time, I'm also doing a kind of archiving work. Yeah. So, Bobish? Yeah, I guess I'll keep it short, yes, to concentrate on the other speakers, yes. Okay, nice. So basically, we can go forward with the questions. And as I told you before, we have our projects online, but we've been also going to the different cities like Izhevsk, like Sosnowy Bor, like St. Petersburg, and we have
Arkhangelsk, our next city we're going next. But I want to ask you about your local stuff, to tell me like a little bit more about skateboarding issues. What are, local spices of skateboarding in your city? So maybe we can start with you, Saveli. Я спрашиваю про локальные особенности скейтбординга. Ну вот в В моем Ижевске. городе, да. Да, да. Мгм. Локально, из чего можно сказать, у нас есть один скейт-парк и больше ничего, по факту. So to make the long story short and tell the local story, we have one skate park and that's it. Стрит у нас начинает ухудшаться с каждой, можно сказать, с каждым днем. Нас гоняют с каждого спота. Асфальт нигде не ремонтируют. Приходится носить с собой доски фанеры. If we talk about the street component of our art, we should say that it's getting worse and worse with the days. People just push us out from every place, and just the concrete in most of the places gets worse and worse. So sometimes we need to carry some cardboards with us so that we can write better. Про скейт-парк еще раз скажу. У нас он единственный в городе, и там у нас очень много людей, детей на самокатах, которые приводят к травмам, к психозу и ко всему остальному, разочарованию, так сказать. Couple of more words about the one skate park that we have. We have a lot of people in there, many people, many children, and also a lot of them ride scooters, and that leads to a lot of injuries because those people sometimes don't care, and there is a lot of conversation about that. У нас в Ижевске на день скейтбординга, возможно, не будет никакого контеста, общения, всего остального. Это очень разочаровывает. И я даже собираюсь из Ижевска поехать в Казань. In our city of Izhevsk, we might not have anything related to skateboard for the skateboard day, and that is really disappointing. So I might travel to Kazan for that day. Ну, больше ничего невозможно про Ижевск сказать. Дороги очень плохие, добираться до чего-либо можно пешком только, везде горки. Споты тоже, они исчерпали из себя все. Очень тяжело кататься на самом деле. So that's pretty much the picture of Izhevsk street spots. Very difficult to ride, not an easy task. And a lot of the spots are located on different levels of surface, and it's hard to get from one spot to another. Ну, вроде все. Это можно закончить. That's about that. Ага, спасибо. Yeah, thank you so much, Saveli. So, yeah, maybe going forward with the same question to you, Rene. So I know pretty well that you've been along residing in New York City, and then now you're in Brazil, as I got it right, you're in Rio. And maybe you can say a little bit more about like street culture and skateboarding in particular in comparison, like New York and Rio. Sure, absolutely. In New York, I would say now, like the culture has definitely evolved where there are some more skate parks, especially in Brooklyn. And I would say there are just general parks in New York where skateboarders will get together and, work on tricks and things of that nature in different neighborhoods, which has always been good. The culture with even hip hop has been big with skateboarding, just even intertwining other elements like graffiti. A lot of graffiti writers were very much into skateboarding, and even like a lot of the artwork that was done in on the skateboards, like on the bottom of the back of the skateboards, a lot have been made by graffiti artists that are now like graphic designers. And in comparison to Rio, I would say there's not as many skate parks, but there are certain areas where people do skateboard. And also in Copacabana in Rio, which is next to the beach on Sundays, they close off the roads so people can run, bike, and there are a lot of skateboarders too. So you will see a lot of people skateboarding during that time as well. And, there's definitely a culture of it.
I would say more so in Sao Paulo. This is another city in Brazil that there's more. There's definitely a bigger skateboard culture where there's different parks and stuff where you see more people skateboarding. Oh yeah, appreciate Renee. Meanwhile, I want to say for the people watching us online that we welcome your questions in the chats relating to the social media you're watching us, so you can drop your questions, and yeah, in the live discussion I will sound it out to our speakers. So you're welcome to drop your questions. Okay, and we're going with the same question. I will go to Serge. Тот же вопрос, да, специфика локальная вашего города. Хочу начать с того, что наш город находится на берегу Финского залива, что в свое время стало причиной строительства там крупного объекта, атомной станции, вот, собственно, на которой я работаю. Вот, что и дало как бы движение, развитие городу. Let's begin with the fact that Sosnovyy Bor is located on the Gulf of Finland. So the city there was built in the beginning around the nuclear power plant where I do work. И, собственно говоря, в свое время, когда я начинал кататься, только зарождалась хип-хоп-культура, появлялся скейтбординг, это было начало нулевых. В нашем городе появился, наверное, один из самых первых скейт-парков России, он был полностью металлический. Вот, и там проводились всякие крупные соревнования, прям российского уровня. When I started riding, and that was in the beginning of 2000, the end of 90s, the thing was that there weren't many skate parks around Russia, and our skate park was one of the first in the whole country. And that skate park was all made of metal. На самом деле металлический скейт-парк — это вот очень забавная такая вещь. Он стоит в городе, и, собственно, не надо даже концерт никакой устраивать. Ты просто катаешься и барабанит по всему району. Я не знаю, как жители вообще выживали в то время. Actually, metal skate park is a cool thing. It's hard to imagine how people survived the concert sounds of that skate park, because you don't need any music. If people ride, you get to hear a lot of interesting beats. И, собственно, естественно, со временем жители приняли решение, что, наверное, такая вещь не нужна, и с нами никто особо не договаривался. Мы были мелкими пацанами, по 13 лет катались, и в один момент вот это все обрезалось, как бы, и скейтбординг, и хип-хоп культура, это все вот разбежалось, исчезло, и после этого началась немножко другая история у нашего города в этих направлениях. After a while, probably some people got tired of it, and everything got cut. And we back then were youth of 13, 14 years old, teenagers. And of course, no one asked us. One day we just came there and there was nothing. And to some extent, street culture life and hip hop life kind of got faded out to some years. And then the other period of the city began. И, тогда этот вопрос закончу так, что именно тогда появилась мысль о том, что надо как-то по-другому подходить вообще в нашей стране необъятной, вообще к организации подобного рода площадок, досуга, и чтобы люди разных возрастов могли понимать, что это нужно, это должно существовать, надо, чтобы каждый человек мог коннектить, и уличная культура развивалась. Вот, тогда задались этой целью, и вот спустя долгое время вот у нас начали появляться результаты. Но об этом чуть позже. The losing of that spot kind of led to a lot of new thoughts for the people who were into this culture, and people started to think, how could we make it appealing to all the generations, to different types of people, not just the teenagers.
And throughout the years, we were able to come closer to that goal and make skateboarding more appealing to different generations and make people understand that those sports spots in the city are important. But that's another part of the story. Можно еще добавлю один момент. Я вот сейчас загуглил Ижевск. Я там ни разу не был, к сожалению, наверное. Вот. Я смотрю, что здесь население 620 тысяч человек. Наш город население 75-80 примерно. Вот. И на данный момент мы имеем 2 скейт-парка. У нас есть различные даунхилл-зоны. У нас проводится куча различных фестивалей, плюс еще мы ездим на выездные, на всякие мероприятия. Вот, я говорю это к тому, что как бы, ну, размер не имеет значения в таком случае. Вот, как говорится, человек красит место, наверное, вот. Поэтому, Сава, я, наверное, скажу, что все возможно. Конечно, где там в Казани, да, сейчас очень крутой скейт-парк построили. Да, все верно. Нет, это просто космический, я так не могу до этого места доехать. И все друзья мне говорят, что, друг, ты не то, что теряешь как бы многое, ты просто приедешь и там ничего не сделаешь, потому что там просто бомба, там все есть. Ну, вот. Я еду туда, по большей части, ради гигантских пулов по 4 метра, Да. потому что мне эти радиусы нравятся. А в Ижевске у нас начало ухудшаться из-за того, что вот скейт-парк сделали государство. И, можно сказать, забило на него. Все. Я извиняюсь, парни, нам, да, давайте чуть-чуть переводить хотя бы. Okay, brief translation, yes. So I just looked up Izhevsk on Google, and it told me that it has almost 500,000 people. In comparison to Sosnovyy Bor, that is almost 5 times larger. And Sosnovyy Bor has 2 skate parks and a lot of skate festivals. So to that extent, it seems that the size of the city doesn't matter that much and everything is possible. It depends on the people and on the community who is trying to evolve that further. Ну, Серж, еще хотел сказать то, что у нас вот с администрацией проблемы. С ПТ есть, у нас тоже есть даунхилл, но это больше государственная, именно тренировочная биатлон-трасса, на которой наши незаконно проникают и летают на лонгбордах. Можешь перевести так же? Ну, это будет немножко такой скейтерский движ. Я затрудняюсь перевести. Может, ты, Серега, можешь? Ага. So, Sava is telling that they have also some state downhill road, but that also relates to some state sports organization, and they can get only illegally to get downhill with the longboards, as I get it right. So it's done like fully underground. Yeah, guys, maybe I will interfere your discussion because we have questions from audience. So I see in the chat question number 1, how has the integration of skateboarding into street culture impact the youth empowerment? Другими словами, как интеграция скейта в уличную культуру повлияла на общую движуху, на развитие. So maybe Yurina can say just a few words, your thoughts, answering this question, because I know you're doing a lot of social work and social related projects with hip hop, street culture. I think it's all close. Sure, absolutely. I think there's a big impact with skateboarding within youth empowerment, especially in the United States. I would say, we've connected with some pretty great organizations that focus on that. One in particular, the Harold Hunter Foundation. Many people who are skated for quite some time probably know of the late Harold Hunter. Rest in peace. He impacted the skateboard culture in a big way. He also was in a movie that some people might remember. It was an older movie called Kids, and he started that. So they started a foundation based off of that, and actually, that's how some of the skate
skateboard parks were created through this foundation that they funded and got them constructed. So there's a lot of work. There's a lot of programs that happen in New York, especially within that, and they do great work. So we definitely see the impact. We see how it grows with youth culture and see how it definitely intertwines within the hip hop culture because we feel like skateboarding kind of integrates within that. So it's pretty amazing to see over the past, I'd say, 15 to 20 years how it has helped youth and it helps in levels of self confidence. Getting people away from like negative things. Keeping kids busy and growth and connectivity. Things like this always connect when you can connect with other people, with like-minded people. That always can lead to positive things. Mm-hmm. Yeah, I appreciate Rene. So, speaking about the architecture of the empowerment projects, it's always start with some foundations and big, players, or sometimes it can be like grassroots also, just activities starting from like, the low level of skaters or whatever. Yeah, absolutely. Yeah, okay, I got you. Да, ребят, может быть, вы тоже свои мысли расскажете? Мысли именно, что надо сделать, чтобы улучшить культуру скейтбординга, верно, да? Я еще раз. Как интеграция скейтборда повлияла на развитие и прокачку молодежи? Появление скейтбординга в городе повлияло на развитие молодежи, на ее жизнь, что ли, так сказать, тоже можно. Можно сказать, большое общение среди молодежи увеличилось. У нас в Ижевске, наоборот, увеличивается количество людей. По сравнению, например, у нас был упадок в 2010-2015 году. Вроде так было. То, что стало мало скейтеров, сейчас начало расти благодаря вот скейт-парку, который уже как 3-4 года у нас находится. So the appearance of and integration of skateboarding led to a lot of communication between participants, a lot of new spheres of communication and platforms of communication. And actually, we can see the rise of skateboarders in our city of Ijevsk. Starting from 2010, we get more and more people into the movement. And one of the positive things that is impacting that is the skate park where people gather. Ну, скейтбординг больше помогает именно собраться людям, общение и все остальное, поддержка. И на самом деле в нашем городе, например, тех же самых тренеров по скейту не существует, потому что каждый друг друга поддержит. У нас комьюнити скейтборда на самом деле в нашем городе очень доброе и отзывчивое к другим начинающим. One more important and vital point is the support that the skateboard community is giving to one another, to members give to one another. Actually, in Ijevsk, we don't really have coaches or trainers of skateboarding. It's the well-known principle of each one teach one that we use and give it and give life to. And as Ijevsk scene is also very, very welcoming to newcomers. Everybody's welcome. Ну, думаю, это единственное, что повлияло вот скейтбординг на наше комьюнити в городе. Большего пока еще не заметил, можно сказать. So skateboarding led to creation of a community and gave voices to people and gave people possibilities to communicate with one another better. Thank you. И, Серег, к тебе тоже такой же вопрос. Ты можешь, наверное, и про организацию в связи с этим тоже поговорить. Не слышим. Что-то тебя. Серж, не слышно. Послушай. У тебя не работают наушники. Ага. Нет, что-то нету звука. Нет, что-то у нас отвалилось. А у тебя... Ага. Попробуй сейчас. Да. Ну. Нет, нету, не слышно. Нет, мы не слышим.
Если Связь- что-то отключали-включали, то нужно потом заходить снова в settings и там выбирать заново, через какой путь звуку идти. У меня так бывало тоже. Если, например, шнур отключили-включили, надо в settings снова выбрать, какое подключение. Внизу settings под всем около камерки, около stop cam есть settings. Шестеренка, да, такая по центру. Мгм. Мгм. Нет, пока звука от тебя нету, к сожалению. Ну, хорошо. Пока Серега у нас настраивает, да, звук. Ага. Maybe I will sound another question while we have some, troubles with the sound. What are some of the notable differences between old school skateboarding styles and approaches versus the new ones? So maybe Renee, I would redirect this question to you, as I know you started in the early 80s. So maybe your thoughts and how your reminiscence of that old school times. Well, yeah, absolutely. I mean, when I started with a skateboard, you had the little thin ones, like they're probably this wide, and that you start with. Now they have like the long boards. Boards are wider, the wheels are wider, so it's definitely much different, And we were skateboarding in the street. Definitely no skateboard parks. So you had to be mindful of like garbage in the street and the type of terrain the roads, are too. I mean, you still have to do that. Now seeing how things have evolved with skateboard parks, the dynamics of like the science of how they make skateboards is just great. So it's easier to do, more tricks and having, just the physics around, creating the skateboard culture, I think is great, and just seeing the amounts of, again, like different tricks and things. And now that it's evolved where, this is a real sport, like it's an extreme sport, Olympics and the Olympics and things of that nature. I think it's wonderful to see, and it's wonderful to see that people actually make a career and have jobs based off of skateboarding. Like you can be a skateboard teacher, teaching kids how to skateboard, to teaching adults to skateboard, to whatever, now training for the Olympic Games or Extreme Games. It's amazing. Yeah, I appreciate. Yeah, Renee, thank you so much. So maybe I will pass microphone to you, Савелий. Мы говорим про олдскульный скейтбординг против новой школы, да, в чем разница, какие подходы, в чем ты видишь, да, ценность олдскула. Рене вот говорит про технологии, которые изменили подход с приходом новых досок и так далее, трюков. Что ты думаешь? Гораздо, да, типа современный скейтбординг, можно сказать, у нас в России более пропагандируется сильнее, чем олдскульный, из-за того, что олдскул — это как правильнее, человек вне общества. Вот сейчас можно перевести. There are some differences between old school skateboarding and modern skateboarding. I would say that here in Russia, modern skateboarding is more promoted than the old school skateboarding, because old school sometimes has that flavor and image of it as a person being a little bit asocial, not really into the life of a normal society, to say so. Мне еще, как сказать, я, можно сказать, единственный скейтер old school среди всех остальных. Я катаюсь лично на большой широкой доске, и мне это больше гораздо приносит ощущение наслаждения от скейтбординга по сравнению с узкой доской и обычными трюками. Actually, I'm almost the only person who is into old school skateboarding among everybody else who is riding smaller boards. I ride broader, bigger board the way people used to. Как правильно выразиться будет? У нас old school мало пропагандируется, доски тоже старые, широкие доски, их тяжело найти, тяжело заказать. То же самое, завоз у нас в Россию слабый.
можно сказать, то, что стоит уже начинать самому все делать, все доски гораздо проще. И я собираюсь дальше поддерживать олдскульный скейтбординг, потому что этот стиль мне гораздо больше по душе и приятнее по сравнению с обычным. Хотя я умею делать обычные трюки, то же самое кикфлип и все, что с ним связано. One more thing is that sometimes it gets harder and harder to get the old school equipment, to get the old school boards, because you can't really purchase them anymore and get them delivered to the places. So that's why some people turned into handcrafting them and producing the boards themselves. And I would like to say that I will definitely stick to old school skateboarding further on, because I think it's very important and it gives me a lot of emotions. But I'm also good with the new school tricks, kick flips and stuff. I can do all of that as well. Ну все, больше нечего на самом деле сказать. Спасибо за внимание, так сказать. Спасибо, спасибо. So appreciate. Maybe Bobish, you can share with us your thoughts also. I mean, you've been doing a lot, projects dealing with breaking, but might be have also touching, skateboarding thematic. Yeah, I touch. I'll drop a couple of sentences. Should I go in Russian? Okay, I go in Russian, so that you translate into English. Okay. Да, очень краткий фрагмент тоже про скейт, про мой опыт. У меня была на самом деле вообще древнейшая советская доска, которая была очень маневренная по сравнению с тем, что я попробовал позже уже вот с другими досками. So I had also experience of an old school skate that. So I have very old school board back from the USSR, which seems to be super maneuveric, better, flexible in sense of maneuvers. И на той доске, на самом деле, на ней невозможно было делать те трюки, которые я смотрел на видео, они для нее не подходили, у нее были вот такие вот большие колеса, и ее была особенность в том, что можно было вот прямо чуть ли не сделать U-turn вообще на разворот на такой маленькой площади, настолько вот она сильно гнулась, эта советская доска. So it has the deck and the big wheels. So it was almost impossible to make, some modern tricks from the videos Bobish was watching, but it was able just to turn on the spot easily to make, like fast turns. Вот такой небольшой, да, комментарий про советскую доску тоже к нашей дискуссии. На этом все, да. Спасибо. Шикарно. Meanwhile, we had... I mentioned that we had also been speaking about, some social engagements, old school approaches, new school approaches. But when it's appeared, I mean that merging of street culture, hip hop culture. So my question to you, so Renee, you have already been talking about, that close connection of the street culture, hip hop, but maybe you can mention where the music and extreme sports start to merge or interact somehow. It's interesting to see your vision of musical part, because I know some skaters are also musicians, rappers. They do a lot of music, rock, funk, etc. So yeah. Sure. I've seen the evolve bit of that, like that evolving since I would say the mid to late 90s, and ongoing now with music really being intertwined with the skateboard culture. I mean, you have a lot of videos that, and a lot of skateboarders that, there's some that rhyme, there's some that just really, really admire, a lot of hip hop artists. And so you see a lot of videos now that have hip hop songs with the videos, especially with extreme sports. So it's a very impactful thing when it comes to music. I kind of can put it on a level like how basketball and hip hop
connects. Like you have a lot of basketball players that want to be MCs, or produce, which or do that, and I feel it's the same way now with skateboarding. You have a lot of skateboarders that want to be MCs, and you do also have a lot of hip hop artists, that you know were skateboarders before they became MCs, or hand in hand. Like for example, we have Kamal from Brazil. That's a huge skateboarder. That's a legendary MC from Brazil. That to this day he still skateboards all the time, and he attributes skateboarding as like a lifestyle to him that has helped him evolve as just a person in general, along with hip hop. So it's very hand in hand, I'd say, and it's really awesome to see the connection of both. Yeah, appreciate. Yeah, I remember our last online session with Kamau. It was really insightful. Yeah, I love it so much. So yeah, I know what they're talking about. And I see we have Serge back. Серега, ты здесь? Слышишь нас? Можешь включиться? Okay, maybe we could wait a little bit, but I don't know if we're having like sound troubles with him. Anyway, let's go forward. And I see we have only 10 minutes left of our session. So maybe I would ask you just to say a few words, like your wishes for the newcomers, for the skateboarding, for the street culture, for the extreme games. So, Савелий, может быть, ты скажешь что-то, твои пожелания новым поколениям, да, что бы ты хотел им передать, поделиться? Ну, двигаться в своем русле, делать свои трюки, не пытаться, так сказать, показать всем, что ты умеешь, как все. Именно двигаться в том, что тебе очень нравится. То же самое, как я двигаюсь в олдскуле, потому что он сам мне нравится. И я буду дальше создавать свой стиль. My message to the newcomers to the culture is to be yourself and keep pushing your line forward, as I do with old school style of skating. I'll keep evolving it, keep rolling with it. So don't look too much around what other people are doing, what's trendy, and try to find yourself in this culture. Oh, Главное, ребятам, не слушать других, делать все по-своему, создавать свой стиль. И, как правильно сказать, я буду на той стороне, кто решит двигаться по-своему, не слушая других. Я поддержу таких людей. Don't listen to anyone else. Don't listen to haters. Don't listen to all the comments people make around, and try to keep your line, push forward your line, and find your style. And I'll be always on the side of the people who are trying to persuade their own dreams and their own character and create their own style. I'll always support them. Да, все. Вот, главное, ловите кайф от скейтбординга. Все, спасибо за внимание. And most importantly, have fun. Yeah, спасибо. Thank you. Yeah, great wishes. Серега, если ты готов ворваться, да, то ты можешь, в принципе, с любым месседжем и про организацию, и про пожелания будущим поколениям, кто начинает, да. Так, ну, про организацию скажу так, что, в принципе, нету нерешаемых задач, и я думаю, что каждый скейтер это прекрасно понимает, он всегда может упасть, но всегда встает и двигается дальше, и организация это всего лишь инструмент для того, чтобы наладить свою жизнь, если вы четко решили развивать свое место, то, где вы живете, то всегда найдется человек, который займется этим. Главное поддерживать его или самим стать таким человеком, что касается организации. Talking about organizations, taking it back to that question, it's always important to remember that you can make it even if you fall, just as in skateboard. Even if you fall with some ideas, you can always get up and try to do it again. And it's always important to remember that if you decide to develop your place, develop your neighborhood, improve your city life,
there always be people around you who share the same ideals and who would like to join you on this mission. Что касается месседжа для будущего поколения, ну, сейчас очень много любителей самокатного спорта, вот Сава говорил, мне очень рассмешил даже в каких-то моментах. Ребята сейчас создают очень большую массовость вообще этому спорту, вообще как бы скейтбордингу, скейтингу, вот все, что касается катания на каких-то там роликовых колесах. Мне кажется, это сейчас настолько массово, вот, и я думаю, что он будет только развиваться, а людям, именно скейтбордистам, я хочу пожелать, чтобы вы сохраняли свою уникальность, потому что общая масса, она будет двигаться, несмотря ни на что, вот, но стиль, красоту задают только те, кто видят какие-то уникальные вещи, формируют в себе эти уникальные вещи и передают другим. Вот. Я всегда любил в таких комьюнити существовать и продолжаю существовать, ну, не изменяя своим как бы принципам. Вот так. My message to the future generations is that we have to stick to the people who are creating styles, who are developing styles, who are trying something of their own. And as Sava mentioned before, right now we have a huge impact from many people that come to wheel culture through those scooters that Sava mentioned before. And it's important to remember that the masses, they'll come and go, jump on a new trendy thing, but it's important to stick around those people who are here to continue developing the style of skateboarding, to continue developing those ideas further and not quickly jump to a new thing when it comes. Все, спасибо. Спасибо тебе. Appreciate. So, Renee, so I'm passing the microphone to you. What did you want, just closing artists, or what is exactly you want to? Yeah, just wishes for the new generations of skateboarders, extreme gamers, or just hip hoppers, whatever. Sure. Just to add from what Sir mentioned, I think, believe in yourself. And I mean, if you would have asked me 20 years ago, would skateboarding be where it is right now? I would have been like, I don't see it. I don't know. I wouldn't see how it is there. So if you have a dream, go for it, put effort into it. And to add what he said, I think that was a good analogy. In skateboarding, when you practice, you get good at it, you're going to fall. You're going to fall. Maybe you get hurt a little bit, but you can always get up. You can try again, and you keep trying, and you can be successful. So if you take that within life, that same parable with life, you can always fail, but you can always succeed, and believe in that. So I think that's a great thing. And I'm just really happy to see how the evolution of the youth empowerment with skateboarding is. I think it's amazing. I think to see that now kids can go up, and this is a tool for educational purposes to be better, and make yourself better, a best version of yourself. I think it's amazing. So I'm thankful, to see this, and I'm thankful for a panel like this to have these conversations, with people. Yeah, appreciate Renee. Thank you, everybody. Maybe from myself, I would add also. So for me, remembering good times when I've been involved in skateboarding hardly, it was all about community, all about guys are coming out from their houses and we're meeting in the schoolyard just to have fun and to spend some time together. And that cipher, that was very important for me, just my lifestyle, my friends, and so on. So just I would say just to keep that feeling is that's important. Я еще добавлю тоже от себя, я это сообщение уже говорил в первом эфире. Очень интересно будет попробовать посмотреть и поисследовать, как будет влиять становление скейтбординга и брейкинга олимпийскими видами спорта на эти культуры дальше и сравнить, как оба эти движения одинаково или по-разному
на них будет влиять вот эта вот олимпийская движуха. Это очень интересно будет увидеть, и поэтому, да, держим связь, давайте обсуждать, смотреть, что получается хорошо, что не очень, что можно улучшить. So Bobby's message is, all about comparing, in street culture, how skateboarding and breaking are both going Olympics, and to compare how it was before and how it goes further, and that's very interesting. Да, ребят, мы про олимпийские виды спорта что-то так речь не зашла сегодня, но это как бы можно отдельную передачу, мне кажется, сделать часа так на 3. So I've got, Olympics. It's very, profound theme, and we can talk like 3 hours more only about Olympics, how it goes, sponsors, and all that stuff around. So I want to thank you guys for this amazing session. It was super nice, super insightful, super interesting. So let's be in touch. Я также думаю, вам, ребята, надо сконнектить обязательно. Серега, Савелий, вам есть о чем друг другу рассказать. Вот, я вам перешлю контакты, как бы друг друга, мне кажется, прикольный коннект. Бобиш, спасибо. Thank you, everybody. One more Thank you, time, everybody. Renee. My appreciation. Хочу сказать всем спасибо и передаю привет всем ижевским, кто смотрит. Я Егорик, Кореша, друзья просто не скейки. Все поддержат меня, весь этот скейтбординг, всю движуху в России. Надеюсь, я тоже выйду своим олдскулом, уже на серьезный уровень, вы меня заметили. Shout Даже не out to сомневайся. Ижев community. Ребята, круто, Супер. прокачивайте, развивайте. Со Snowboard всегда на связи. Если надо какие-то советы, мы только за. Только за. Всегда поможем, чем сможем. Хотел сказать насчет... Помимо скейтбординга я катаюсь на сноускейте. Это Ambition Snow Skates. Тоже очень нравится. Двигаюсь в нем в скуле. И также обычные скенные трюки. У нас в Ижевске тоже, можно сказать, гораздо удобнее. Стрит. Все остальное гораздо лучше по снегу, чем летом. Даже на самом деле сноускейт – это та вещь, благодаря которой можно преодолеть страх перед прыжком с большой высоты и с больших ступеней. Besides regular skateboarding, I'm also practicing snow skateboarding, and that thing is actually, to be honest, sometimes easier in Ijevsk. It's easier to use snow, and that's a cool thing as well, and it may even help you to overcome a lot of fears of jumps, and using that type of skill, you can move on in different disciplines as well. Hey, Babish, tell them hey, it's much easier to fall on snow than it is on some street concrete. Рене говорит, что и падать, наверное, тоже получше, когда снег. Снегом никогда не бывает травм. Со снегом страх падения пропадает. То есть даже вот ребята, кто начинает на скейте, на сноускейт зимой, у них отпадает страх, они лезут туда, куда на скейте бы побоялись бы просто вот поехать, где нет асфальта, только земля и трава. So Sava says that he says that there is no fear at all. People try things that they would never try on regular skating, and no one has ever had an injury. Good. Yeah, so... Okay, guys. So finalizing this session, I wanted to say one more time that we're having 4 series of these online talks. This is the second one called The Power of Skate. And we have another one on June 20th, having another bunch of amazing guests. We will go also to Arkhangelsk, I believe, and then bring good emotions from there, new speakers, new themes. So yeah, I'm welcoming everybody to join us next time. And again, my appreciation to guests here. Ребята, всем спасибо. Все, да, спасибо за встречу, за Thank все. you so much. Всем спасибо. Спасибо.